While growing up, I realized there were certain kind of men I would not like to become. I would not like to become an uncle of mine who would beat my mother up. I would not like to become a senior of mine who would define himself by sodomizing a junior. I would not like to pull a gun on somebody because I have had a gun pulled on me. I know what fear feels like. If there is a situation of violence, I will resist picking the sword until I have nothing left but to pick the sword. मेरा तो मेरे फादर ਦੀ ਏਜ ਦਾ 42 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 42 ਇਅਰਸ 올ਡ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਜਿਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। जब मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं गे हूँ तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति के रूप में मर्द नहीं एक अच्छा इंसान चाहिए और आप वो अच्छा इंसान हो। मैं अपनी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं उसको डिवोर्स देता हूँ तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। समाज ये कहता है कि औरत के कारण ही उसके पति ने डिवोर्स लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण वो क्यों भुगते। Your kind attention, please. In a short while, we will be reaching Chandigarh station. Designed by Le Corbusier, the renowned French architect, Chandigarh is a poster city of modernity. We hope that you enjoyed your trip and had a comfortable and pleasant journey. My name is Amandeep Sandhu, and my second book, Roll of Honor, is a semi-autobiographical work of fiction based in the 1980s in Punjab, which were also the years of terrorism, or sort of euphemistically called the Punjab problem. But it is located in a military school where cadets are being ready to join the Indian Armed Forces. There's also the dynamics of the school, the hierarchy within the school, the discipline system. It is a corporal system of punishment where there is a lot of physical exercises or whatever, but there's also sodomy. And that threw up the whole question of masculinity for me, because Sikh men are supposed to be these warriors who will go conquer territories, fight the enemy, and here the whole thing had become sort of banal, that oh, I screwed this boy, and so the boy who is screwed, his honor is forever lost within that system, and the one who has actually perpetuated the crime is seen as a hero. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂਗਾ। Learning to become male involves, I think, learning about privilege. When you grow up to become a man, you learn that there are certain rewards you get if you follow the rules. Learning to become a woman is different. You learn that if you don't follow the rules, you will be punished. If you follow the rules, you can survive. Whereas with men, when you play the game by the rules, the rewards are quite phenomenal. My father worked in the steel plant, but my mother was schizophrenic, and that created issues for us as a family. When we would come back to our larger family in Punjab, the only treatment they knew for mad people was to beat them up. And the only thing they had to say about my father, who never touched my mother, was, he's a namard. He's not man enough to control his wife. My father was a compassionate, kind human being. They got into fights with each other, father and mother, but it was never a one-sided that I'll teach you a lesson or you don't know how to behave kind of thing. But he was never seen manly enough. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਟਵਿੰਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਿਰਫ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। It comes down actually from the distribution of land holdings in Punjab, and that men will inherit the land, and when men will inherit the land, it is more valuable to have sons than daughters. It is more important, the men will carry the name forward, the men will take care of the older folk when they get old, when the parents get old. But in reality, it's been turned around quite a lot, because today it's women who are actually doing all the work, and men are busy getting drunk or abusing themselves through drugs. This is not like a stereotypical statement for the whole community to suffering from that, no, but I think there is an overemphasis on the male child, on the male offspring, and which has to do with again a twisted sense of masculinity, because when it has already been ordained to you that men or women are equal, and you are still passing on your land holdings or your traditional occupations or the name of the family through this channel alone, then who is wrong? So patriarchies have cultural forms. Patriarchies have and these cultural forms are very rooted structurally, but it embodies the power of men over women. It embodies the power of older men over younger men, but the power of all men over all women. The Hindi term actually, I think, conveys this better. Purush Pradhan, Purush Pradhanta. दारू दिए बोतले नी दारू दिए बोतले नी दारू दिए बोतले नी दारू दिए बोतले नी दारू दिए चढ़दी जवानी तेरी 16 साल दी कुड़ी ना पंजाब विच तेरे नाल दी शरबती अख कर दी शरारतां आंदे जांदे मुंडियां दे हुज्जा मारदी दारू दिए बोतले नी दारू दिए बोतले नी दारू दिए। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਤਰੁਣ ਦਮੀਜਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਫਸਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਜਲ ਜੁਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੋੜ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਜ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ। ਰਾਤੀ 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਵਾ ਹੁਵਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ। ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਬੋਰਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਬੋਰਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ। मेरा नाम धनंजय है, मैं पीजीआई में जॉब करता हूँ एज ए काउंसलर। वहाँ पर हम लोग HIV एड्स के बारे में लोगों को काउंसलिंग करते हैं। शुरू से ही मेरी जो रुचि थी वो पुरुषों के प्रति मैं आकर्षित होता था, और फिर उसके बाद जब मेरी आयु 21 या 22 साल की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे शादी के लिए पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि शादी करनी है, तो मैंने तो पहले शुरू में मना किया, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि ये समाज में मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने वो सब बातें सोची कि नहीं, मुझे समाज में एक सामान्य दिखने के लिए, एक नॉर्मल इंसान जैसे दूसरे लोग उनकी तरह दिखने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैं एक आदमी के साथ रहना चाहता था, जबकि समाज ने मुझे एक औरत के साथ बांध दिया था। और ऐसा टाइम भी आया कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। जब मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी तो मैं फिर एक अपने कमरे में बंद कर लेता था अपने आप को, और बहुत रोता था कि ये ज़िंदगी लानत भरी ज़िंदगी है, इसको जीने से अच्छा है कि मैं इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊँ। फिर मुझे अपने बच्चों की ध्यान आता था कि नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों की जिम्मेवारियाँ कौन पूरी करेंगे, मेरी वाइफ अकेली रह जाएगी। The privileges of patriarchy for masculinity come with a great sense of responsibility. So young men grow up learning to be entitled vis-a-vis all women and younger men, but they also see themselves as responsible in ways which constrict their own life choices. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ एज अ गे मैन अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो मर्द का जो नाटक है ना वो मैं उसके साथ निभा रहा हूँ। रियल लाइफ में रियल एज अ मैन जो रियल आदमी होता है उस तरह से मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने आप को छुपाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने उनको बताया कि मैं गे हूँ और मैं अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी निभाता रहूँगा। मैं ये नहीं, उस जिम्मेवारी से कभी भी भागूंगा नहीं, लेकिन मेरी अपनी इच्छाएं हैं, उसके लिए मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ TV 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜੱਫੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। The idea of masculinity in this alpha male sort of sense remains in this popular song, I am a hunter, you want to see my gun, you know.
So the very idea that the gun is the penis, is the penetration, is overpowering somebody, or basically sodomizing, is a part of that configuration where you expect the students of the school to go and become very, very tough army officers in the Indian Armed Forces. So the school, the society itself expected you to become alpha men. There's a lot of work that goes in to keep us being men and being women, and apparently the smallest thing can shake the foundation of something, of an identity that is supposed to be so natural and given. A large bearded man looking like a man, looking very masculine, wearing a sari, is such a threat to social normalcy. Then you wonder, why are you so worried? What are you exactly worried about? Because this is a man, everyone knows he's a man, it's just a different piece of cloth, it's completely superficial. That can shake the foundations of gendered society, So clearly it's very unstable. There's a lot of anxiety and there's a lot of work, and there's a kind of daily work that goes into keeping us all in our place safely. ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जब भी मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे सब लोग छक्का ही कहते थे, ये हिजड़ा है, छक्का है। तो इस तरह से की जो बुलिंग होती थी, पीछे से कोई भी वर्ड्स बोल देते थे गलत मेरे लिए, तो वो समाज में जो एज अ गे मैन मेरी कोई जगह नहीं है समाज में। होमोसेक्सुअल के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर, उसको समाज का एक हिस्सा नहीं माना जाता है। So this mocking, through mockery, through actual violence, men are trained to be normal, which is to be strong, powerful, violent when necessary, and so on, and violent if not necessary as well. They're also, I think, learned that it is appropriate to express your anger towards those who are weaker than you, and especially towards women. It is entirely appropriate and it is entirely acceptable. Well, our top story this morning, another horrific gang rape, this time in Mumbai, in a eerily similar incident to the December gang rape. A 22-year-old photojournalist was gang raped by 5 men in Mumbai's Parel area while her male companion was tied up. The girl, who worked for a magazine, had gone to an abandoned mill at 8 p.m. for an assignment along with a colleague when they were attacked by the men. The girl is now being treated at Jaslok Hospital. The police say preliminary reports suggest that she sustained multiple internal injuries. A case of gang rape has been registered and the police have rounded up 20 people so far, but no arrests have been made yet. So the different kinds of violence against women in India, I don't think can all be put down to masculinity. For example, if you take dowry murders, if you take sati, these are actually not so much related to masculinity as to different forms of patriarchy. But when you look at sexual violence of the different kinds that we do see, again, sexual violence becomes a way of playing out caste violence and class violence. You have mass rapes of Dalit women. You have the rape of women who challenge different kinds of hierarchies. So clearly there's a way in which it's not about individual men being violent monsters, but particular ways in which they are produced under particular circumstances. So I certainly don't believe as a feminist that men are born violent. But if you are assigned gender male at birth, then you learn to become a man in different kinds of ways, and you learn how to be in the army, you learn how to be an upper caste man, you learn how to be a rich man, and all of this involves the humiliation of women because of the discourse around honor. So if we can rape your women, communal violence for example, so if we will rape and torture your women, and you have all been feminized, the entire community has been feminized by our act. Of course, what we do need to take into account very seriously is
that actually a large number of men are raped under these circumstances. And if the shame of a woman being raped is 100%, the shame of a man being raped, the shame of a man being raped is even greater than that. All over the world, if you look at army barracks, if you look at how male forces operate anywhere, there is a tradition of gay sex. In some cases it is consensual and it is gay sex. In many cases it is non-consensual and it is sodomy. So, this sodomy thing became one of the artifacts of my school culture, and that was hugely problematic, because it is not about whether you are, in Punjabi the term is whether you are a gandu or not. The problem is what it does to your notion of your own self. And I have observed the students who passed out from these schools, and I have seen boys like that get into situations of domestic violence. I have seen boys like that get into situations where they get into scraps with the law. I have seen boys like that get into a higher incidence of drugs. And this is what happens to your notion of self when you feel abused and you have no way of avenging it. ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਗਰਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। So, masculinity is not one thing, and masculinity feeds off these other structures of power, caste, class, in the Western context, race, in this context, state power, and so on. So, that's one kind of rape, which is more about a certain kind of collective punishment to a group or a community. But individual cases of rape in which individual men rape little girls, little tiny babies, for example, it can't be about sex. It's using sex to establish power, but the use of sex is because of a discourse around sex that mystifies it, that produces it as magical in different kinds of ways. So I think one of the things we have to do is demystify sex, and this is what a lot of us are saying, particularly with the law. There's such a huge discourse of honor and notions of who a good woman is and who can be raped and who can't be raped and so on. If a woman has had an object inserted into her vagina, she has been raped. If a man has had a penis or an object inserted into his anus or his mouth, he has been raped. But if we could treat these as forms of violence rather than as forms of sexualized violence, the chances of developing a decent law which can actually capture the gravity of the crime and give graded punishment is much greater. But the more it is sexualized, the more mystical it becomes and the more difficult it becomes to establish. Then questions of consent and all these kinds of questions become greater and greater only in the context of sex. To me, masculinity is about being completely human. Like a woman has the full potential to be a complete human, similarly a man has the full potential to be a complete human. So if a woman needs to be,
kind but should be able to slap an aggressor if he is really making an advance, the man should be able to understand others, to be able to listen to others, to be able to sensitive to others, to be able to give compassion. That is also part of masculinity, which I see so missing. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ, ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਮ ਫਰੀ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਲੀ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਣਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਣ। Most men, if they are allowed to recognize that there are options open, recognize that the giving up of those privileges, first of all, every single privilege doesn't have to be given up. It's only the privileges vis-a-vis women that have to be given up. They don't have to give up the privilege of being able to walk on the roads at night, and they don't have to give up the privilege of loving whom they want, and they don't have to give up those kinds of privileges. What they would have to give up is their privileges vis-a-vis women. That's all. It's actually just one tiny privilege that they have to give up. I think those who have chosen to give up their privileges recognize that the gains are so much more, because then the pressures on them to be a man are that much less. To be that man who is expected to provide, to be hard, to be unimaginative, the father who can never hold his baby and spend a day looking after his baby. Those are also not really privileges. They realize that, I think one of the things that happens in these kind of more equal relationships is that they realize that what is produced as a privilege is often not a privilege. मर्द वो नहीं जो किसी पे अधिकार जमाए, मर्द वो है जो अपनी सच्चाई वाला जीवन जिए, एक सच्चे इंसान की तरह अपने परिवार के, एक समाज के प्रति उसकी उत्तरदायित्व है, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना, तो वो मर्द हैं। With any man and woman, I think life is a journey and you explore it. You don't know the destination. What is the fun if you knew the destination? But to spend enough time reflecting upon your living and learning from it, I think, is a worthy pursuit.